Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. For without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Так, продолжаем проходить про Шерлока. Что у него с этим, с одеждой? Что с одеждой? Ну, пилец. Началось. Сейчас ровно стало. Так, следующая глава у нас вторая. Это тут события какие-то в порту. Лондонский порт. Вот. Насколько я помню, вот когда я играл в версию ремастер там, 2008 года, тут кроме основного задания было какое-то еще побочное, если я не ошибаюсь. Ну, это будет видно, как бы, прохождение. Одежду они уже переодели. А, нет. Ну да, переодели, можно сказать. Ватсон в другом одеянии немного, кажется. У Шерлока шляпа другая. Шерлок может спросить у прохожих о какой-либо улике. Нажмите S, чтобы открыть Facebook, закрепите улику с помощью X, а затем поговорите с кем-нибудь. Попробуйте это прямо сейчас с помощью Calling Card. Похититель Кимихи, скорее всего, моряк из лондонского порта. Это грузный мужчина в ботинках 11 размера с изношенной подошвой. Так, а что в чертогах? Дикихимия. Кто похитил Кихимию? Кимихию. Блин, я все время неправильно произношу. Я понимаю, как я понимаю, порт вот этот. Это вот, где мы в первой главе были, как я понимаю. А это какая-то часть порта. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home.
Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Киса. Билеты в Окманд, штат Массачусетс, еще доступны. Судно Шарон отходит в следующего вторника от причала номер 2. Билеты в Окманд. Угу. Типа такая отсылочка, что ли? Да, где-то валяется. Ладно, сейчас поговорим. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Бледные, потрескавшиеся губы. Пятна от работы, утренняя тошнота. Живот немного растянут. Брюки не слишком тугой. Немного куда тугой. Буфетчица находится на ранней стадии беременности, отсюда слегка втянутый живот и намеки на утреннюю тошноту. Потрескавшееся губы, бледное лицо указывает на отсутствие правильного питания. Она пытается скрыть свой набухший живот, надевая слишком тесные для нее брюки. Интересно, зачем она это делает? Буфетчица находится на ранней стадии беременности, отсюда слегка втянутый живот и намеки на утреннюю тошноту. Потрескавшееся бледное лицо, центральное питание. Очевидно, она еще не знала о своей беременности, так как продолжает носить свою обычную одежду, которую теперь ей слишком тесна. Наверное, пытается скрыть беременность, скорее всего. Как она не может не знать? Женщина не может знать о беременности. Это глупо. Женщина все знает. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Ну, видите, не догадался. In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Doesn't look like anything to me. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. What can I get you?
It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Сейчас вот эту дверь посмотрим. Это вход. Или выход, наверное. А, ну да. Плакат о пропавшем человеке. Помогите. Героиш пропал на неделю. Пожалуйста, сообщите, если увидите его. Спросите, да, ее в портовых трущобах. Красная тряпка над входом в дом. Сейчас зайдем, спросим. Так, здесь мы начинали. Какая-то записка прилеплена. Взаимодействия с ней нету. А вот какое-то, наверное, дело побочное. Был человек, это вызвал врача. Возможно, Ватсон мог бы помочь. Горлачук. Hello, this is Dr. Watson. We'll take a look at your friend. Freshly dug up treasures, it seems. Everything ends up in a river. It's a good thing these people take something from it. The water has a curious whitish tinge to it. The subject is hyperventilating. He has a pale face and dilated pupils. Dilated pupils, decolorized skin, necrosis. What do you make of this, Doctor? All signs point towards acute poisoning. It could possibly be due to chemicals. I won't jump to any conclusions yet.
При осмотре жаворонка обнаружены признаки отравления опасными веществами, содержащимися в воде. Лучше искать источник загрязнения выше по течению. Наверное, что-то на расселителе с этим связано, со взрывом. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Выше по течению. Выше по The coffin течению. won't go away and the doctor's too pricey. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. Almost no fish the last couple of days. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. How can I help? I could try and flag someone down. Так, это... А, это я опять в этом, да? Угу. Сюда нам не надо. Попробуем сюда пойти, наверное. Что там, дом с красной тряпкой. Вот какая-то тряпка красная, да? Тоже мальчик, Hello, lad. мальчик Is стоит. this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know what my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes,
like, like it was made of metal. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy medicine, but no one wanted to buy. Don't go anywhere. Показания непальского мальчика. Так, а здесь что? I miss Girves. Do you think he's okay? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Его мать находится в местной клинике, так как заболела испарением инцидента. Мальчик говорит, что брат Гирвиш исчез после того, как Рой Солсби, сильный человек с металлическим взглядом, нанял его. Он также упоминает, что Гирвиш оставил на алтаре кулон, который должен был стать его первой палатой. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Так, здесь вроде больше ничего нету. Won't go away and the doctor is too pricey. Опять записка какая-то. Что-то тоже связано, наверное, какие-то квесты, наверное, какие-то. Marl Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. Must be serious. Хранилище, это, наверное, то самое, которое боговалось. Дом с привидениями. Хранилище с привидениями. Склад 2 в порту был предметом обыска полиции после сообщения о призраках. Marl Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers
coppers even went over there. A recent cart crash. Phenol, a dangerous substance often used as a sanitizer, coming from Spade Chemicals. The fish's scales have decolorized. What a disaster. Памятка сотруднику. Брайан никогда не нагружает эту тележку больше, чем наполовину веса. Дэнни щелкунчика. Или на 200 фунтов за раз. Она сделана... Она сделала мексиканского фламинго с Джошуа. И бедняжка с тех пор плохо бегает. Тележка, то есть... Джошуа давно сломался. Еще корабль с Барбадоса запросил 1 тонну фенола. Так что давайте поторопимся. Spade Chemical Inc. Вот почему и, короче, отравлено все. Вот еще одна записка, да? Склады. А вот то самое второе. Еще какая-то записка валяется. Везде. Barrels of phenol from your company ended up in the canal. It has poisoned people. You will need to clean it up properly. Otherwise, we will inform the authorities. What the... We will call the cleaning brigade immediately. I hope this can stay between us. Авария с тележкой. Так, здесь. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night.
she heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and... well, it is a bit creepy. But I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Обнаружено место происшествия. Так, это мы уже внутри склада. An effective contraption. It still works. Вниз надо спуститься. Бутылки стоят на пороге. Чтобы услышали, да? They opened the casket and left marks. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. A herbal odor with an acylic base. Liquor? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Phosphorus, used recently. Where is this going? Who is this intended to scare? Понятно, какие тут привидения искусственные. Somebody had fun. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. No brand or markings. It looks like a bulk product. Several crates are missing. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Ватсон лишь бы пирог. Так, 3 из 4. Inspired by the legend of Sleepy Hollow.
наверное, больше подходит. Типа кто-то в этом в накидке в этой. Привидение ходит. Не, наверное, все-таки тот, типа, кто-то оставляет следы. Да. Значит, здесь, получается, должно быть вот так. Кто-то просто разбавляет. Здесь один вариант доступен. Да. Ну, ящики вроде так должно быть. Ага, неправильно. Одна неправильная. Какая вот эта? Нет. Почему? Все-таки правильно было. Да. А почему там неправильно, не понял? Я что-то не понял этого момента. А, вот я следы не посмотрел. Вот теперь второй вариант доступен, да. Да, вот это кто-то вытаскивал, тут, наверное, есть селитра вот это со склада, и придумали легенду об каком-то привидении, чтобы как-то все это скрыть, все там загладить. Сейчас посмотрим. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Вот, разгадка. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Констебль ушел. This pipe disposes of wastewater from a factory. A possible culprit, but would likely have caused trouble a long time ago. Moving on.
12. Вот это, наверное, есть, наверное, основной квест, как я понимаю, здесь с этим, с разбавленным веществом, куда они тележку потащили из склада, наверное, типа к кораблю. Вот это, наверное, есть основной квест. Второй. А, да, здесь, кстати, вот, да, тут я и был. Так, вот мы выходим сюда и... А, вот следы. Mal Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. Третий пирс. Вот это, наверное, есть вот этот корабль, который взорвался и потонул. Здесь опять-то записка. Москва, да. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing.
And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Рост 5,5, средний. Так, что-то с руками. Много пятен чернил. От чернил на марках. Угу. Нет мышечного тонуса, не мускулистый. Карманные часы. Монетный двор, чистое золото. Откуда у тебя такое чистое золото? У него английская кросса, так на него лежало несколько чернил, пятен. Очевидно, мистер Солсби таможенник. В кармане у него совершенно, но часы. Коррумпированный офицер, вор. Скорее всего, вор. Пусть будет вор, наверное, я не знаю. Английский край рост 5 фунтов. Среднего телосложения отсутствует мышечный тонус, говорят о том, что он вряд ли силен. Мистер Солсби не похож на похитителя Кимихи. На его левой ладони несколько черных пятен печати, некоторые буквы остались видны. Очевидно, мистер Солсби таможенник. В кармане у него совершенно новые часы. Он никогда не сможет позволить себе такие часы, поэтому, возможно, он их украл. Ну да. Sorry, doesn't ring a bell. Sorry, doesn't ring a bell. What are you on about? Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? По-любому что-то скрывает, уже все засуетился. Указания непальского мальчика. Так, похититель, скорее всего, моряк. Sorry, doesn't ring a bell. Sorry, doesn't ring a bell. Офигеть, по-английски. I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Мистер Солсби утверждает, что странная женщина неоднократно спрашивала его об исчезновении. Именно она развесила по всему порту плакаты о пропаже человека. Указания Роя Солсби. Мистер Солсби ничего не знает о недавних исчезновениях. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while.
If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Этому пожрать лишь бы, нет что-нибудь подсказать дельного. Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Короче, говорить он не хочет нам, да? О, пойдем сами. Погода, конечно, прям как в Окленде. Дождливая, все такое. Атмосферно очень. Сюда я еще не ходил. Вроде бы. Так, опять записка. Так, мне надо найти опять пирс. Так, вот второй пирс, да? Сейчас пройдем. Так, вот продолжается. Какая-то бутылка. Dr. Tippett's electric pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Так, здесь, по-моему,
А, вот. Как не было? Тут я был, да? Вот следы уходят сюда. Это я вернулся к тому же месту. Almost no fish the last couple of days. The coffin won't go away, and the doctor's too pricey. Еще записка висит. Так, ну следы туда вот шли. До вот этой... Вот этой кучи. Накрытые. Дальше куда? Электрический пектомозг доктора Типпета. Патентное лекарство будущего. Уникальная формула, которая помогает при головокружении, слабости, кашле, зубной боли в легких и астме. Силу и счастье для всех пациентов за бесценок по сравнению с другими патентными лекарствами. Результат гарантирован. Только натуральные ингредиенты. Ну, конечно, натуральные. Одна химия. Морфеус. Требуется сильный мужчина для честной работы. Обращайтесь за подробностями в папу в любую среду. Судно
звезда Гибралтара ищет плотника и способных моряков. Пишите капитану Ачамбу, почтовое отделение за Лиденхолл-стрит. Так, только 2 записки читаются, да? Что-то я упускаю, не могу найти. I don't believe in ghosts. I did when I was a kid. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout, with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Doesn't look like anything to me. Have you been drinking? Never heard of it. Have you been drinking? Doesn't look like anything to me. Doesn't look like anything to me. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Ватсон опять спортом занимается. Значит, на спорте весь. Но лучше человек железным задом может быть только грязным. Самосом проислом. Самос после человека, которого лучше избивать. Да понятия не имеет, где его искать. Coughing won't go away and the doctor is still pricey. Where are we? The field hospital? Бэби-фейс еще молодой. Светящийся порошок, фосфор. Прочтите доктора рецепт домашних лекарств. Наверное, целитель-самоучка все-таки. Все слишком молод, чтобы заканчивать медицинский университет. И поэтому вряд ли может принять название доктора. Его руки испачканы фосфором, скорее всего, со склада реквизита. В руках у него книга по самодельной медицине. Он пытается быстро заработать, пользуясь наивностью и отчаянием людей. Возможно, у него благие намерения, но благие намерения — плохая замена опытом.
Наверное, это все-таки целитель-самоучка. Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing pecto-brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, its proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled. I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You are a doctor. Take a look at my product. You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes, but he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. I help up to 50 people here every day. It is working. Очень странно, вы доктор. У вас с одеждой тоже какая-то хреновина происходит. Ну ладно. Понятно. А вот она, вот она, вот она, вот она стоит. Телега из склада. Да. Значит, это он ее стырил, да? I can hear the patient suffers with their lungs. Вот это доктор. Damn phosphorus. I thought it was funny, but you can't get rid of it. If everything goes well, I could open a cure center in Lambeth and even Whitechapel after that. If everything goes well, I could open a Все cure понятно, center короче, с тобой, доктор. and even Whitechapel after that. Самолечение у тебя, да? The coughing won't go away and the doctor is too pricey.
Promise no fish the last couple of days. Ну, сейчас надо, по идее, квест закрыть с привидениями. The coughing won't go away. The doctor's too pricey. If everything goes well, I could open a cure center in Lambeth. The patient has a high temperature and is short of breath. It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. The waterway goes under the buildings. We'll need to find other open sections in order to continue our search. What are you looking at? You like to watch our man suffocates himself for food. Gentlemen, the doctor here and I have found the source of the contamination. Spade Chemicals will take care of it. That's pretty good news. But how long will it take? And what about our friend? Will someone pay for his treatment? Pressurize the company, but for now get rid of the stained clothes and rinse any phenol-affected skin. No one else should touch the canal today. Thank you, we'll do that. Let's go to the chief doctor for help. Так, одно дело завершено. Серебряный прилив. The coughing won't go away. The doctor's too pricey. А, вот нашел я его. Откладывайте эту мышу, типа то. Если ты призраков ложь. Constable? My name is Dr. Watson. A man called Thomas Tippett has opened a field hospital nearby and is selling illegal medicine there. He is using Warehouse 2 for his smuggled product. Please stop him. I knew it was a swindle. Real ghosts don't look like that. I'll check on this crook right away. Вот теперь приведения завершены. Ну, все связано тут было. Чумной доктор. If we stay out much longer, I'm going to need Со спиралом своим. Получается вот два задания: приведения и ну, с доктором, с этим. Все, ладно, будем основное делать.
should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long, maybe she wouldn't be sick. Получил похититель Кимихи. Грязный Сомерс. Похититель Кимихи. Похоже, что Рой Солсби может быть сообщником Сомерса. Надо, короче, попробовать опять к нему пойти поговорить с этим подозрительным типом. What are you gawping at? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A
A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Я понимаю, когда ну, 3, да? 3 галочки. Портрет Роя Солсби. Give me one moment. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. Черт. What makes you say that? А, типа заново. Так, я убирал. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Там была визитная карточка, по-моему. На месте похищения Кимихи на карточке напечатан текст, который гласит Рой Солсби, Лондон. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. А, ну портрет. Типа он вор, короче. Ну, давай. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. Да, раскололся, Did not короче. partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall. But I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He's a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Он признает, что встречался с грязным Сомерсом, который занимается бизнесом на одном из складов. Солсби не может вспомнить, на каком именно, но помечен красной краской, которую он использует на складах без присмотра. По его словам, Сомерс часто посещает паб «Проклятая русалка». Do with a pint of the Cursed Mermaid, with the thought of walking in this fog.
If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Надо, короче, опять в этот сходить. В этот бар, короче. Да. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Nothing of the sort, but that doesn't mean that there won't be consequences for your silence. Everyone knows you happily served Summers and his crew. Should the police come knocking, you'll be the one going away. And none of us wish to see you raise a child behind bars. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Попалась, короче, да? After the incident the other day, it seems customers are staying at home. Ватсон. Чё с одеждой? Она сделана из меди и дана барменше за то, что она открыла дверь в приватную комнату паба. Она говорит, что грязный Сомерс доплатил за пользование ею. Угу.
Угу. Вот комната. The hairs on the back of my neck stood up. Теперь у меня с одеждой какая-то херня. Ладно. Паркер и Уильямс. Манчестер. Номер 012В. 82 продано. Груз высококачественная парусина. Упакованная в деревянные ящики. Количество 50 штук. Итого 50 фунтов. $5. That won't go far. Уведомление о премии на работу. Работа заключается в перемещении ящиков на территории склада. Грязный. Сомерс нанимает мужчин в приватной комнате паба. Strange symbols. I don't recognize them. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. You feel like a meat pie? We must go. Oh, no. No chance of a pint, then. Местонахождение Кимихи. Грязный Сомерс нанял людей для работы на складе, в частности для переноски ящиков с парусиной. Похищенные могут все еще находиться на складе, который должен быть помечен красной краской. Ну да, я, кстати, такие видел. Что за листовки вот эти, я так и не понял. Это просто разбросано или какой-то квест будет?
Мужик со свиньей дрыхнет. Так, люди отсюда ушли, да? И рыбак ушел. Так, это здесь с приведениями. Давай сюда по. Так, а здесь я уже пробегал, по-моему. Восьмой. Восьмой, 12. Блин. Так. Пока по краям, получается, надо чуть-чуть слева на один. Тут надо на 2 надо опустить. Не получается. Значит, надо все опустить на 1. Чтобы открылось, да? Да, теперь открыл.
Дорога на место происшествия. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. Good quality, but torn in many spots. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. There are a couple of marks on this end. The scratches are fresh, left by something metallic. The layers of rust will prevent any movement. This crank saw some use. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Well oiled and well maintained. Fit for a crank. It's stuck. No one's used it in a very long time. Так, там была ручка. Значит, эту ручку надо взять, как я понимаю, из ящика. It's stuck. No one's used it in a very long time. А, надо вниз спуститься. Там, если я поднял, что-то, наверное, внизу какой-то или проход, или что-то такое. A hidden passage, just as I expected. Да, скрытый проход.
Нам надо идти, Wait here, выбора Watson. нету. Keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Что он, получается, один идет? Ватсон там остался. Wait, what's happening? Ну, началось. What is this place? Where am I? Strangely cold. Something is missing. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Strangely cold. Something is missing. В клетке человек какой-то сидит. И здесь тоже, и здесь. Что я не понял, что делать. Там надо вставить камень, а камня нету.
Phew, I didn't die. It is icy cold and pulsating. My heart, be calm. Блец. В Синкин-Сити в конце тоже там что-то какие-то камушки вставляли. Ага. Может, больше не нажимать, а то все клетки вниз упадут. Успею, не успею. Успел. Now I am somewhere else. How? Что-то маяк какой-то. It's harder to breathe here. What is that? Ну. It stares right through me.
Слушайте, а глаз, когда открывается, дверь закрывается. Че, опять там спрыгнуть надо, что ли? Я не понимаю. А, это вот я отсюда. Да. Все правильно. Head is already spinning. When will this end? There are two recesses.
My head. What just happened? The stench. A strange stone. It almost feels alive. One down, one to go. Oh, that is truly revolting. Frozen and pulsing, almost like it has a heart. Did I get out? John? О, What is it, Holmes? на каком языке он разговаривает? Watson? Holmes, where are you? Шерлок охерел, походу, от этой херни. Holmes? Holmes? Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine. Щетина у него выросла. By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. У него щетина выросла. И глаза стали такие прям, ну, уставшие. Как будто он вот в этом измерении побывал очень долгий промежуток времени. То есть для Шерлока это было очень долго. А для Ватсона это как будто там вообще там 5 минут какие-то. Чтобы осветить. Тут фонарем используйте.
His abdomen is severely bloated. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Агентство Нортвуд. Любой виден незаметных расследований. Для вас мы обыщем весь мир. 154 Пенсильвания, Лейн, Бостон, Массачусетс. Какой-то ритуальный кинжал. I've never seen a pattern like this before. Old blood stains. An American passport. Amos Colby. Someone got their hands dirty painting this with blood. Паспорт Амос Колби, рыжий, свино-ласкарий. Дата и место рождения 20 апреля 1852 года. Бостон, штат Массачусетс. Дата въезда в страну 22 сентября 1982 год. На обратной стороне паспорта изображен кровавый рисунок. На нем смутно изображено морское существо, возможно, осьминог. At least 24 pendants, all identical and made of tin. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. Black Edelweiss Institute established 17-something. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Miserable food. Mass-produced. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra,
a staple of lecturemen's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. I must have seen this one before. That explains my hallucinations. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Strength it would take to carry this crate, let alone break it. Deep scratches left in a frenzy. Кто-то царапал изнутри. A small bloodstain, but not serious. What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Что за фотографии похищенных людей? Типа. Или что такое? Мне кажется, фотографии разработчиков, наверное. Ну, я это предполагаю. Так обычно всегда делают. Ну, не все, конечно, а какие-то. Просто подставлено. Профотошоплено, особенно вот это. Ну, да.
Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Fine rope work, cut by a finer blade. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Так, вроде все открыл, да? Так, человек связан. Кто-то режет ему веревку ножом. Разрезанная веревка. Да, вот его душили. Потому что у него следы на шее от удушья. Вот это больше похоже. Кто-то был в ящике, типа царапался изнутри. Вот, и повреждения вот на этой стороне. Так, кто-то одежду выбрасывает. Ну, пусть это будет, типа, кто-то снял с него одежду. Вот символы остались. Кто-то рисует. Ну, вот это больше похоже поклонение, типа. Поклонение каким-то символам. Проверим. Так, одно неверно. Так, а где оно? Наверху что-то или то, или то. Наверное, вот это, наверное, с веревкой. Где ему веревку ножиком режут. Да, вот так вот, скорее всего. Да, правильно. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God. Please tell me we found all we needed to, Holmes.
I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Ну да, такой видок у него стал прям... Это... Такой замученный. Типа спать он хочет, да? Чё глазами так медленно моргает? Этот бардак. Все валяется нахер. Что там по чертогам разума? Здесь на каждой службе плакат о прошлом человеке, подвеска из аммонита, ржавый ключ. Здесь мужчина на алтаре, портрет персонажа буфетчицы, похитителя Кимихи. Странные символы происшествия в 12-м хранилище. Показания польского мальчика, иностранка. Кто этот мертвец на алтаре? Мертвец Амос Колби. Человек на алтаре был частным детективом из агентства Нортвуд в Бостоне. Возможно, мистер Колби занимался расследованием исчезновений, прежде чем его поймали и убили преступники. Ну понятно, следы, короче, замели и все.
Маршрут похитителей похищенных направляются в институт Черного Эдельвейса, основанный в 1700-х годах. Он находится где-то в Швейцарии. Некоторая ключевая информация по вашему делу может быть найдена в архиве. Откройте свою книгу «Дело с помощью S» и выделите улики, помеченные открытой книгой. Нажмите Space, чтобы начать исследование в архиве. В архиве это прям как в этом тоже, да? The Sinking City. Постоянно в архивах тоже там ищешь всякое. Маршрут похитителей похищенных в Швейцарии. Швейцария у нас вроде Европа, по-моему. 1700-х. У них медицина, по-моему, там, ну, как я понимаю. Следующий пункт назначения Черного Эдельвейса находится в Интерлакене, Швейцария, основанный в 1779 году профессором Келлером. Институт специализируется на психических заболеваниях и зависимостях. В настоящее время его возглавляет профессор Гикакс. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train.